Welcome to the UN. Добре дошли в Обединените нации. We're going to have a vote on some very important issues in a few minutes. Тази вечер ще гласуваме за по няколко много важни въпроса. We just want to say that we usually are in a very different space in Sozopol. Обикновено сме в много различно пространство от това, в което се намираме днес. But it's under renovation this year. Но в момента то се реставрира. So instead we have this general assembly setting. Така че получихме стаята на общинските съветници в Созопол. Welcome everybody. I'm so glad you're all here, and I want to just say something very brief about the way this seminar was created. Добре дошли на всички. Много се радвам, че сте тук. И преди да продължим с вечерта, бих искала да кажа само няколко думи за начина, по който този семинар беше основан. So, about 8 years ago, Sozopol, whom I think many of you have met, and I and our families were all on vacation in Sozopol. Преди 8 години Светлозар Желев, който мнозина от вас вече познават, и аз бяхме тук със семействата си на почивка в Созопол. And I saw for the first time this beautiful building, which is the one that's under renovation, which is a gallery, and it was a gathering place for artists. Минахме покрай сградата, която вече споменах, която в момента се реставрира. Тя е галерия и освен това място, където художниците се събират по различни поводи. And I said to Svetlo, why isn't there something for writers here? This just isn't fair. И аз му казах, защо няма такова място на Светло, защо няма такова място за нас писателите? Не е справедливо. And Svetlo, being the wonderfully adventurous and enthusiastic person he is, said, well, let's start one. Let's start a seminar here, and why not? And so we agreed on the spot to do this crazy thing. Светло е човек ентусиаст и любител на приключенията и само каза, ами да, защо не? И това беше решение, което взехме на място. So this is our 7th year, and we're very proud that you're all here. Това е 7-то издание на семинара. Горди сме, че сме заедно с вас. I'd like to briefly introduce faculty and our speakers and a few other people. I think many of you have met each other, but since this is our first opportunity all to be in the same place, if you could just stand up when I introduce you so everybody can see you, that would be very, very good. Бих искала, макар че знае, че вече сте се запознали някои от вас неформално, тъй като за първи път сме всички заедно в едно пространство, да представя преподавателите и гост-лекторите ни и останалите участници в семинара. So I think I've met almost all of you. I'm Elizabet Kostova, and this is my fellow faculty member Emil Андреев. Аз съм Елизабет Костова, това е моят колега Емил Андреев. Our lecturer for English, Matthew Neal. Нашия гост-лектор, And our lecturer for Bulgarian, Vladimir Zadev. И гост-лектора ни в България. Бурни. We have a wonderful lineup of panelists, speakers whom you'll be hearing in the afternoon over the next few days. Сред нас са няколко великолепни участници в кръглите маси, които ще организираме в следобедите. And let me just read all your names and then we can applaud everybody all at the same time. Ще изчита имената им. Chestin Knapp from the US, Georgi Tenev, Bulgaria. You please stand up so we can see you. Thank you. Jeremiah Chamberlain, the US. Camelia Spasova from Bulgaria. Coming tomorrow, So she's not here yet. Камелия ще се включи утре. Okay. Kevin Larimer from the US. Michael Stein from the US, but now living in Prague. Milan Ruskov from Bulgaria. Olga Nikolova, Bulgaria. Susan Harris, US. Welcome, Susan. And Svetlo Želev from Bulgaria.
So we also have some people here who play very important roles, and I think many of you have met them or corresponded with them or both. Още няколко човека, които са важни участници в семинара, може би вече сте се запознали с тях. Milena Deleva, our director. Милена Делева, We call her Milena No Task Too Small or Too Difficult. Прякора е, никоя задача не е достатъчно голяма или достатъчно трудна за нея. And Simona Ilieva, our assistant director. Simona Ilieva, помощник директор на фондацията. And very importantly, our two interpreters who've also done some translating for this seminar. И още двама важни хора, нашите преводачи. Boris Demiradov. Борис Делерадев с нас. And Angela Rodell. So I'd also like to introduce two people who are here who are not in these categories. Anthony Georgiev, who is journalist, writer, photographer. Още двама човека, Антони Георгиев, който е журналист, фотограф и писател. And walking encyclopedia of Bulgaria. И ходеща енциклопедия на България. And Nikolai Fenerski, who is a writer and filmmaker and was one of our fellows 2 years ago. Николай Фенерски, който е писател и режисьор и курсист на семинара по творческо писане от преди 2 години. And finally, it is my very great privilege to introduce our fellows for 2014. And I want to tell you that every year we get around 200 applications from all over the world. И накрая бих искала да представя с голямо удоволствие нашите курсисти и да кажа, че всяка година получаваме по 200 кандидатури от страни в целия свят. And as you know, we take 5 fellows in Bulgarian and 5 in English. Както знаете, ние избираме само 5 англоговорящи и 5 българоговорящи писатели. We frequently get applications from 15, 16, 17 countries. Обикновено получаваме кандидатури от 15, 16, 17 страни. So you can imagine how very difficult these decisions are. They're made by committee, we agonize over them in both languages. And решенията не са лесни, има комисия, има спорове. And I'd like to read their names, and if you could all please stand up and remain standing so we Ще can прочета all meet you. имената ви, моля ви също така да станете, когато чуете името си. Anna Wood from the UK. Desislava Shitanova Lekova from Bulgaria. Diana Petrova, Bulgaria. Ian Bassingthwaite, US. Karin Vasilev, Bulgaria. Laurie Steed, Australia. I think Laurie gets the jet lag prize. Seminar. Olya Stoyanova, Bulgaria. Charlene Teo, Singapore, by way of England. Shelley Oria, US. And Velina Minkova of Bulgaria. Да останат прави до края. Throughout the whole session. You must remain standing, he says, till the end of this evening. I'm sorry. Thank you so much. Let's see, we have a few announcements and then we'll have our reading and then we'll go eat dinner. Сега няколко съобщения, след това с Емил ще ви прочетем кратки откази от наши произведения и след това вечер. Hello, I'm the messenger. So first we ask everyone to bring some books over, and for the mini books expo. So please
leave this at the reception. We will take care and organize the silent auction, and we will report the result at the very last evening here. Аз съм човека, който прави съобщенията. Всички вие сте донесли книги за нашия мини панелир на книгата. Моля ви да ги оставите на рецепцията. Надаването е тайно, нали? No. It will be a silent auction. Мълчалив аукцион, да, но не знае какво значи. Да, резултатът ще бъде обявен последната вечер. And Svetlo asked me to announce that Sofia Book Fair starts on the 20. On the 3rd of June. On the 3rd of June, so it's like alternative. Tuesday, if somebody want to visit, it's at, I think at 10 o'clock. Софийски панер на книгата започва на 3 юни. Всички са добре дошли. This is our fringe book expo because the book expo of America overlaps with the Sozopol fiction seminar this year actually, and Susan Harris just came from there. Okay, then about the one-on-one consultations, you'll find sign-up sheets at the reception, so please sign up and then we'll make a schedule and you'll be able to follow. И на консултациите с индивидуалните консултации с преподавателите ще намерите листове, на които можете да се запишете на рецепцията и разбира се ще се съобразим с желанието ви за час. For each time slot we have tentative location, but it really depends on you. Sometimes you can decide where to meet, but it's like there is a space provided for those meetings. По отношение на мястото за срещи, за всеки час, който е в съответния лист, имаме място, на което ви предлагаме да стане консултацията, но ако имате друго предпочитание, ваша воля. And once again, as a reminder, if you expect the consultant to give you a feedback on a manuscript or written text, you should keep it brief and send it or share it with him or her at least one day prior to the meeting. Ако очаквате да чуете мнението на преподавателя, с който се консултирате върху определен ваш текст, ви съветваме да изберете по-кратък отказ и да го изпратите на съответния човек един ден предварително. And about the final event, the fellows reading, you know, we divide all fellows in pairs, and one Bulgarian and one English speaking. So in the days to come, I will share all text in translation, so you can get used and even edit and refine the translations for your partner. По отношение на четенето на курсистите последната вечер, през следващите няколко дни аз ще ви изпратя преводите. Текстовете се четат по двойки, всеки чете превода на своя колега. Включително може да си позволите да редактирате или да усъвършенствате превода, ако намерите за добре, и да го обсъдите с вашия колега. And then breakfast starts at 8 o'clock every morning, so try to meet your workshop leader 8:45 in front of the hotel, and then you walk together to this building. The workshops will take place downstairs on the first floor. This is just for the fellows. Закуската започва в 8 часа. Срещата за курсистите с преподавателите е в 9 без 15 пред хотела, а занятията ще се провеждат в тази сграда на първия етаж. And my last message was related again. We are doing our best to have the dinner outside, but most probably the food will be served inside, and contingent on the weather, we can go outside and have drink there. Желанието ни е да сервираме вечерята тази вечер навън, но в зависимост от времето може да се наложи да сме вътре. Ще действаме на място според обстоятелствата. Thank you very much. Enjoy the reading. I have two quick announcements as well. And Две съобщения от мен. one of them is that our wonderful interpreters are here partly so that any of you can talk one-on-one at any time.
Едното е, че нашите преводачи са на разположение както за формалните събития в програмата, така и за неформални разговори. So we're here to play with language, so please don't let language stand in the way. Нашата цел е да си играем с езика, така че не позволявайте на езика да поставя бариери. Anytime you would like to speak with someone through one of these interpreters, just go and get him or her, and if they're free, I'm sure they'll be happy to help with that. Така че обръщайте се към преводачите ни и сигурна съм, че ако са свободни, те ще откликнат на молбата ви. Also, I know many of you have traveled a long way. You're tired. You're in a new place. If you need help with anything at all, please ask Elena, Simona, me, or the hotel. Мнозина от вас са дошли тук отдалеч, знаят, че сте изморени. Ако имате нужда от каквото и да било, можете да се обърнете към Милена, Симона, мен или служителите в хотела. And we want to make you as comfortable as possible, so please come to us. Бихме искали да прекарате възможно най-добре. Also, right after this, after the whole reading, I'd like to please meet with the 5 English language fellows. Right here, we'll just make a quick plan for our workshop. И едно лично съобщение към курсистите, англоязичните курсисти, може би няма нужда да го превеждам, но ще го кажа, да се срещам след това, след приключването на четенето, за да се оговорим за утре. Да знаем, може да е нещо. So, I had the great honor and pleasure of introducing my friend Emil Andreev. За мен е чест и удоволствие да ви представя моя приятел Емил Андреев. He is the first Sozopol faculty member besides me who has returned for a second session of teaching. Той е първи преподавател, участвал в семинара по творческо писане в Созопол, който освен мен идва за втора година. And it occurred to me today, maybe this is not a good sign. According to you, you said. Може би това не е добър знак. No, But we, on the contrary. On the contrary. So when we had the first seminar in 2008, Emil came and he taught here, and I quickly realized that he is one of the most genial and generous writers I know. Когато се запознахме през 2008 година, бързо разбрах, че той е един от най-приятните и щедри писатели, които познавам. Emil was born in Lom, Bulgaria, which is in the northwest on the Danube. Емил е роден в Лом, в северна България, на Дунава. He has a degree in English philology from the University of Veliko Tarnovo. Завършил е английска филология в университета в Велико Търново. And he's a prolific and award-winning writer of novels, short stories, and plays. И автор на многобройни разкази, романи и пиеси, и носител на награди за тях. His stories include the collections Long Stories and Late Art Nouveau. Сред сборниците му са ломски разкази и късен сецесион. His novels are The Glass River, which won the Bulgarian Novel of the Year Vic Award, a Reader's Award, and a nomination for Best Eastern European Novel. Романът му "Стъклената река" спечели наградата Вик за роман на 2005 година, наградата на читателите за същата година и е номиниран за най-добър източноевропейски роман през 2007 година. Also, The Curse of the Frog, which won a Helicon Award and was nominated for the Elias Kennedy Award. Друг негов роман, "Проклятието на жабата", е номиниран за наградата Елиас Канети. And his latest, Crazy Luke, which I think is such a wonderful title, it makes you want to read the book. Последният му роман носи чудесното заглавие "Лудият Лука". He's also written several plays and several popular TV serials. Емил е автор на няколко пиеси и на няколко сериала телевизионни. And is now doing a new television series entitled Little Winners. В момента работи върху телевизионния сериал "Малки победители". His work has been translated into English, German, Russian, Polish, Slovak, and Serbian.
Will I be able to repeat all of them? Произведенията са преведени на английски, немски, руски, полски, словашки и сръбски. Emil is just back from Krakow, where he presented a Polish translation of his collection Long Stories. В момента Емил пристига от Краков, където е представил полския превод на сборника му с разкази, ломски разкази. He will read a selection from a story. It's a selection, right? Or is it the whole story? Yes, it's the whole It's the whole story, very short one. And he'll read it in Bulgarian, and then I'll read the first 4 paragraphs in English. It's my great honor to present Emil and Andreev. Ще ви прочете в цялост, а след това ще прочета 4 преведени параграфа. Thank you, good evening. Well, I am the person who is honored to be here with you and to have this great possibility to read some excerpts from my stories. Actually, this is a short story, very short, 2 pages. Аз съм човек, за който е чест да бъда сред вас тази вечер и да мога да ви прочита мой разказ, съвсем кратък, от 2 страници. Afterwards, when I present my friend Elizabeth, I will say some more about her and about this seminar, which is something wonderful for me. След това ще ви представя моята приятелка Елизабет и ще кажа няколко думи за семинара, който смятам, че е нещо чудесно. Now, let's get reading. It's in Bulgarian. You'll be bored, but if you want to read it in English, you may write me a letter afterwards. We will have the chance to exchange, email addresses and so on. Ще чета на български, за някои от вас ще е скучно, но ако искате да прочетете целият разказ, може да ми изпратите имейл и ще ви изпратя превод. Okay. So the title actually is Кучката, копелето и стенният часовник. Now there is epigraph here by Alice Munro. Очевидно нищо не се променя в любовта. Тя беше адски красива, а той божествено нежен. Така се влюбиха, че дори земята не можа да го понесе. Не, че на този пренаселен свят не пукаше за тях. Един вид му бе дошло до гуша от тайни любови като тяхната. Но имаше нещо възмутително в егоистичната им настойчивост да бъдат уникални. Запотнаха се до Дунава, стар малък град в Панония, където хората говореха език, който те не. Никой от тях не говореше езика на другия. Всъщност, езиците им бяха напълно различни. Нейният беше от романската група, а неговият от славянската. И въпреки това се влюбиха, докато използваха трета система за комуникация, език от германската група. Така майчините им езици отстъпиха пред безпристрастния израз на емоциите им. Това се случи близо до това осеяно с лилии езеро, където почувстваха тръпката на очарованието след докосването между топлите им тела за снимката, която правеха, за да отбележат събитието. По-късно, във всички хотели из Европа, в които се срещаха тайно, винаги си спомняха този съдбовен момент на първото им докосване. Съвкупленията, които последваха, бяха възвишени. И започнаха да живеят за това, да се срещат някъде за седмица, да обичат и да обожават телата и душите си с чувството на първите любовници на света. Наслаждаваха се на това да бъдат тайно заедно в големите световни градове. Бяха свободни и щастливи, като невинни деца, чиято единствена грижа бе да се забавляват до насита, докато мракът не ги прегърне в скута си за безкрайно задоволство. Един ден в Белград, година след първата им среща, той беше този, който реши да спре времето за винаги. Тя отначало не му повярва, но по-късно се съгласи, защото и на двамата им беше писнало да бъдат разделени. Но как, попита тя, трябва да спреш земята да се търкаля? Познаваш ме, мога да го направя, аз съм чудотворец, усмихна се той, като че бе самият нарцис, преди да види отражението си в кладенеца. Ти си едно копале, ето какво си. И тя го целуна нежно, зарадвала в фалшивата перспектива да бъдат завинаги заедно. И все пак, по свой начин, тя наистина му вярваше. Мила моя сестро, близначке кучко, в любовта и литературата всичко е възможно.
Увери я той, притисна съблазнителното й тяло към своето. Нека само да опитам. Бяха голи в леглото, а пред тях на стената имаше ефтин, квадратен хотелски часовник, който дразнещо издаваше тик-такането си в стаята. Стрелката на секундите вървеше бавно пред звука и теглеше минутната стрелка точно към 11:50 вечерта. Той я целуна звучно, после щракна с пръсти, но грозният часовник не реагира. Тя се усмихна милостиво, след което му хвърли най-изпълнения с желание прелъстителен поглед и възседна мъжевото му тяло. Погали с устни зърната му едно след друго и накрая захапа това над пулсиращото му сърце. Каквото си беше упорито, копелето не се отказа, а продължите щрака с пръсти при всяко тракане на часовника. Спри за Бога, извика копелето смесено усещано от провала на чудото и сладката болка в зърното разпалваща либидото му. Секундната стрелка продължаваше да се движи, но точно, щом застана над минутната, тя се спря и часовникът замъкна завинаги. Огромно да изпълни с цялата стая. Тогава копелето нарасна все повече и повече, а накрая проникна в горещата и сочна влаги на забавно и продължително пътуване към вечността. Лилиите от езерото заиграха пред затворените им близнашки очи, като малки елфи, подскачащи в долината на безсмъртието. Едва когато приключиха, тя осъзна, че чудото се беше случило. А сега какво? Попитах и двамата едновременно на глас. Часовникът ги гледаше безмълвно, без ни най-малка идея за разумен отговор. Той висеше там 10 минути до 12 вечерта, непотребен, тъжен и безвременен. Кучката и копелето се взряха в часовника с подозрение, което се задържа в празното пространство около тях. Да, тяхната мечта се сбъдна. Край на раздялите, край на болезнения копнеж по другия и край на виртуалния живот чрез писма, телефонни обаждания и скайп. Винаги заедно, един до друг и навсякъде. Блаженството ги поглъщаше парче по парче, докато накрая почувстваха нуждата да го споделят, като слеят телата си отново сред вихнелия танц на елфите и лилиите. Уморени и изчерпани, най-накрая заспаха най-дългия сън, който някога бяха сънували. Ето ги в Мюнхен, върват покрай една катедрала, хранят се в италиански ресторант, карат се за посоките пред общината, внимават с разстоянието в леглото и за пръв път се заричат любовта им да бъде продължена. После в Мадрид слушат конския тръст на кралските стражи, манифестиращи по хотелския прозорец, седят на пейка в парка и гледат патиците в езерото, припичат се на слънце пред кралския дворец, след това в Пловдив, целуват се на сцената на античния театър, после в лондонската галерия Тейт Модърн, изучават картините на Паул Клее и най-накрая в операта в Сидни слушат втората симфония на Малер. Тя се събуди първа и се съживи от музиката, която още звучеше в главата й. Когато погледна часовника, той показваше 11:50, като преди, но не забеляза, че стрелката на секундите се движи. В опит да не събуди любовника си, тя се надигна тихо, но тъкмо когато кракът й докосна пода, копелето прошепна. Онази симфония с нощи ми дойде в повече, но все пак ми хареса. Оркестърът още свири в ума ми. Тя се усмихна и отида в банята. Той отвори вратата на балкона, за да влезе свеж въздух и я последва, без да обръща внимание на часовника. Тя стоеше там, пред огледалото и гледаше красивото си лице на богиня. Той се приближи до нея, целуна я по врата и каза: "Благодаря ти за прекрасната нощ. Беше толкова мила." Двамата избухнаха в смях и се взряха в отраженията си. Бяха така млади и щастливи. Никой от тях не осъзна, че бяха остарели с 25 години. Обратно в стаята кучката и копелето чуха часовника да бие 12 на обяд и усетиха солената миризма на този обикновен ден, идващ от Тасманийско море. Не е ли невероятно? Часовникът отново заработи, възкликна кучката със страхотна усмивка. "Спомни си какво ти казах някога", отвърна копелето. "В любовта и литературата всичко е възможно." И двамата се засмяха и погледнаха надолу. Както обикновено, Сидни бързаше по търкаващата се земя. Благодаря ви много. I'll read the first 4 paragraphs. The bitch and the bastard and the clock on the wall. And there's a quotation from Alice Munro. Nothing changes, apparently, about love. She was beautiful as hell, and he was tender as heaven, and they fell in love
so much in love that even the earth couldn't stand it. Not that this crowded world gave a damn about them. In a way, it was fed up with secret loves like theirs. But there was something outrageous in their egoistic insistence of being unique. They met near the Danube, in a small old town of Pannonia, where people spoke a language they didn't. None of them both spoke the language of the other. In fact, their languages were totally different. Hers was from the Roman branch, and his was from the Slavic one. Yet they fell in love using a third system for communication, a language from the Germanic branch. Thus, their mother tongues gave way to an impartial expression of their emotions. It happened near that pond studded with lilies, where they felt the thrill of the enchantment after touching their warm bodies for the picture they were making to commemorate the event. Later, in all the hotels in Europe, where they met in private, they would always remember this fateful moment of their first touch. The copulations that followed were sublime. And they started to live for this, to meet somewhere for a week, to love and adore their bodies and souls, feeling like the first lovers of the world. They enjoyed the secrecy of being together in the cities of the world. They were free and happy like innocent children whose only concern was to be fully amused till darkness cuddled them together in its lap for an endless satisfaction. Thank you, Elizabeth. Shall we tell them the secret of this piece? Yes, please. So this is a very interesting way to start this seminar. I didn't realize this until Emil and I were practicing reading our pieces right before everyone came. Това е интересен начин да започнем семинара и аз не разбирах това до преди половин час, когато с Емил репетирахме как точно ще подреждахме как точно ще направим четенето. So Emil wrote this piece in English. Емил всъщност е писал този разказ на английски. So I just read the original, and he read a translation someone else did of his own work. И всъщност аз ви прочетох оригинала, а той ви прочете превод правен от друг човек. So I just decided to experiment like this. Yeah, I don't think we've ever had this combination. Кой е преводач, Емиле? It's a girl from the foundation. She's not. Yeah, it's Mihaela Bornova, young translator. She was one of the participants of our translator here as well. She did a great job. I liked it very much. I read it for the first time in Bulgaria. Много ми хареса превода, за първи път го прочетох сега на български. Well, it was a sort of a challenge for me. You know, I decided this is a seminar using the languages, well, English, Bulgarian, and I decided to write it a short, very short story, just for fun, in English, to try and do it for the first time. Well, it's not easy. And don't encourage me, I won't. Написах разказа за семинара, защото това е място, където работим и играем с различните езици и не беше лесно. Не бих лесно се взел да напиша още един. I promise I will never do it again. Значи няма да го направя никога повече. Well, and because the story is about love, and love doesn't understand any language, only the language of love. So you can write about love in whatever language you like. That's why. Това е разказ за любовта. Любовта не разбира нито един друг език, освен собствения си. Okay, so it's now my turn. Thank you very much for being so patient. Now my turn to present Elizabeth. Сега е мой ред да ви представя Елизабет. And I told you before that I was so fortunate of meeting her, and the guy that was to blame for this was Andreev, because at that time Смятам себе си за късметлия, че се запознах с нея. Виновника за това е Светозар Желев. At that time I was I published a novel, and he was working for a publishing house here at that time. Току-що бях публикувал нов роман. Светло работеше за издателство Сиела. And after they met here, as Elizabeth told you, they decided to start this seminar. We met for the first time with Elizabeth.
И след решението им да основат семинара, се запознах с Елизабет. And she asked me kindly if I could join these workshops and help her with the Bulgarian writers. И тя ме покани да се включа в първото му издание и ме попита дали бих могъл да се заема с програмата на българските курсисти. And I said yes, of course, I'm honored, because at that time everybody knew about her success, about the historian. Разбира се, всички знаеха вече за големия успех с романа Историка и аз, включително и аз, така че отговорих без да се замислям. And well, we started it, and for the first time before 7 years. It was wonderful. You know, I didn't believe it will last that much. Беше чудесно преживяване. Честно казано, не си мислех, че ще продължи в I'm joking, of course, but 7 години. all of the participants, all the young writers at that time, the Bulgarian-speaking writers, the English-speaking writers, they were very happy and very thrilled. And now you see, I see happiness in your eyes as well. Всички, които бяха тук през 2008 година, бяха изключително щастливи да са тук. Аз сега виждам задоволствие във вашите очи. And all this is due to her. И това дължим на Елизабет. Yes, no. About she is born, you can find it here. Where is she born? And all biography about her. I don't need to tell this. You don't need it. Можете да прочетете къде е Елизабет родена и останалите подробности в биографията, в материалите, които имате. Не е необходимо да ги изброявам сега. But what I like most in her as a writer is that she reminds me in describing, no matter whether it's a thriller, historical one, no matter whether it's about Dracula, but the characters that go in the book, they are so vivid, they are real. And it reminds me of Emily Bronte's Wuthering Heights. They are so strong. You can smell the atmosphere, you can feel them. And that's why the Sony company bought the rights for her book, because they are so visual. Това, което харесвам в нея като писател е, че независимо за какъв роман става въпрос, дали за исторически трилър, дали за история, в която се разказва за Дракула, нейните персонажи са изключително живи и истински. И в това отношение тя ми напомня на Емили Бронте и на Пролени хълмове. И мисля, че не е случайно, че Sony Pictures са откупили правата върху Историка. Точно по тази причина. Yes, especially in the Swan Thieves, in the second novel. You have to read it, it's wonderful. Това, за което говоря, е още по-силно изразено във втората книга. When you have a person so good as a writer and so good as a person, then this mixture is fabulous. It's something that we live for, actually. Когато имате комбинация от много добър автор и много добър човек, това е наистина посреща. Okay, I will stop and, ladies and gentlemen, Elizabeth Kostova. Thank you very much. That's extremely hard to live up to, but I'm really honored. Това е стандарт, към който трудно се живее, който Емил постави. So I'll read briefly from the novel I'm working on right now. And I'd like to just mention a couple of things. I know we're going to be talking quite a bit about the uses of history in fiction during these several days. Ще ви прочита откъс от романа, върху който работя в момента. Темата на семинара тази година е историческата проза. And many of you use history in one way or another in your fiction. И знае, че мнозина от вас тази вечер използвате историята в произведенията си. And this is something that interests me very much also.
And I have found myself again writing a novel with a lot of historical research. Това е нещо, което самата мен ме вълнува много и романа, върху който работя в момента, е базиран на действително проучване на исторически събития и случки. Every country in the world, including my own, has some very dark episodes of history. Всяка страна в света, включително и моята собствена, има тъмни страни от историята си. My novel in progress is largely set in Bulgaria. Действието в по-голямата част от романа ми се развива в България. And I've taken on the very delicate and difficult task as an outsider, writing with an outsider's perspective, of talking about some very dark episodes of Bulgarian history. И съм си поставила една много деликатна задача през гледната точка на персонаж, който е външен за България, да подходя към тема, която е много чувствителна в историята на България. So a lot of my novel actually has an outsider character, which of course is an easier way to approach this. Така че в голяма част от книгата разказа ще бъде през гледната точка на този външен персонаж, което разбира се е улеснение за мен, като човек, който е не българин. But in this little excerpt I'm going to read you, we're back in the deeper past with a Bulgarian character who is a fictional person. Но в този конкретен отказ става въпрос за друг герой, който е от България, става въпрос за далечното минало. During the communist period in Bulgaria, there were at least 80 labor camps, and many people were sent to these camps, sometimes for very slight reasons, sometimes for larger political conflicts. And in this passage, a Bulgarian character is taken off to a camp. По време на комунистическия режим в България в различни периоди са съществували 80 лагери, в които са били изпращани хора по най-различни причини, както по политически, така и понякога за съвсем дребни прегрешения. И отказът, който ще чуете, е момента, в който моят персонаж е изпратен в лагер. And so this takes place in 1948, and the character who is narrating lives in Sofia, and his wife's name is Vera. Годината е 1948, героят живее в София, името на съпругата му е Вера. He has been arrested because he witnessed something that the police wish he had not seen. Арестуван е, защото е станал свидетел на нещо, което милицията не би искала да е видял. Right before this, he spends a night in a jail cell, and then we meet him. Току-що е прекарал вече в ареста и тук започва разказа. They came for us at 4 in the morning and took us from the front of the police station into the back of a truck. By then we were 12 men in all. They kept their guns lowered, hidden, so we would look like a group of workers being sent on detail somewhere, I suppose, although we wouldn't have needed to see those guns anyway. My hand throbbed, my nose was stiff with dried blood, my clothes were rumpled and damp from the night in the cell. My nostrils were full of the smell of the man who had slept next to me, his rank coat and unwashed hair, and worse, the man with the soiled trousers. It was funny to me later to think that at that time I considered this a bad smell. When they stopped the truck and urged us out, I caught the purity of the morning, the streets very dark, but a breath like dawn in the air. The train said Plovdiv. I didn't know whether that meant it had just come from Plovdiv or was bound there. We walked from an empty lot behind the depot directly into the train without entering the station itself. A fellow next to me couldn't stand on the soles of his feet where he'd been beaten, like the boy and the first two men in our cell. Two of us automatically took his arms and supported him. I kept my damaged right hand carefully out of his way. I saw that the lights of the train were off and the lights in the station.
There was only a faint dark figure moving here and there outside the coal car. No crowds of people, no friendly noise. It was like a station I had never seen before, or the ghost of a station I'd once known. For a second, I had the thought that I was actually on my way back to Vienna from Sofia, in clean clothes and with my instrument case under my arm. And I thought, not for the first time, of my violin sitting in our bedroom. Vera would discover it and put it somewhere safe. If I could just get back in a few days, that would at least shorten her suffering over my absence. I tried not to picture Vera's distress. That image was worse for me than what was apparently happening in the present. Then my mind wandered and I found myself more in need of something to eat and of hot water to wash my sore limbs than eager to see her, and I felt ashamed. That was the moment, before I even stepped onto the train, when I realized the most important thing that was happening to me. They were taking my natural feelings away, so quietly that it could have occurred without my noticing. I understood in a flash that I must keep my mind safe, whatever came next. I believe now that it was not only enormous luck that brought me this understanding the very first day, but also my habit of living closely with my own mind, alone with it while I played. It was the landscape in which I had always lived, toiling over its rocks and hills to find the perfect place there for my music, climbing up long rows of notes in order to commit them to memory. I also believe that few of the men around me realized early enough that they would have to guard their minds first and foremost, and not their bodies, which would be impossible to protect anyway. The man beside me stumbling on his shredded feet, and the man who held his other arm were both dead 48 hours later. I wondered afterward if they had known to protect their thoughts. This revelation absorbed me so deeply that I almost forgot to turn my head for a last look at the lights of the city, where Vera was, no doubt awake and terrified, perhaps sitting with her sister at the kitchen table, trying to decide what to do, whom to petition. I hoped she wouldn't go petitioning too far. I helped my staggering companion up the ramp into the train car and propped him against a wall next to me. No one spoke. No one tried to run for it. I fastened my gaze onto one streetlight until the corrugated door slid all the way shut and extinguished it. Thank you. Отказ от работна версия на романа Александра и Невен. Те дойдоха за нас в 4 часа сутринта и ни изведоха от предния вход на полицейския участък, за да ни качат в карусерията на камиона. По това време бяхме всичко на всичко 12 души. Държаха пистолетите си наведени надолу, скрити така, че ние, предполагам, изглеждахме група работници, изпратили някъде да свършат нещо. Макар че нямаше никаква нужда да виждаме тези пистолети така или иначе. Ръката ми трепереше, носът ми беше запушен от засъхнала кръв. Дрехите ми бяха омачкани и влажни след прекараната в хилията нощ. Ноздрите ми се бяха изпълнили с миризмата на мъже, който спа до мен, но военната му курка и немитата му коса също и още по-зле на мъжа с изцапаните панталони. По-късно ми се струваше смешно, като си спомнях, че тогава съм смятал тази миризма за лоша. Когато камионът спря и накараха да слезем, аз осъзнах чистотата на утрото. Улиците бяха съвсем тъмни, но във въздуха зората се усещаше като полъх. Надписът на влака беше Пловдив. Аз не знаех дали това означава, че току-що е пристигнал от Пловдив или че пътувам за там. От празното пространство зад депото ние се придвижихме пеш направо към влака, без да влизаме в самата гара. Един от мъжете до мен не можеше да стъпва на ходилата си, по които го бяха били, също както и момчето и двамата мъже, които първи бяха дошли в нашата килия. Двама от нас машинално го ловиха под ръце и го подпираха, докато се придвижвахме напред. Аз държах на ранената си дясна ръка внимателно настрани.
Забелязах, че светлините на влака са изгасени, както и тези на гарата. Виждаше се само някоя тъмна фигура с неясно очертание да се движи насам и натам пред тендера. Нямаше тълпи хора, не се чуваха приветливи шумове. Такава гара никога досега не бях виждал. Беше като призрак на онази гара, която някога познавах. За миг си помислих, че всъщност се връщам във Виена от София, облечен с чисти дрехи, с халъфа си за инструмента ми под ръка. И си спомних не за пръв път, за моята цигулка, която остана в спалнята ни. Вера щеше да я намери и да я скъта някъде на сигурно място. Ако можех просто да се прибера след няколко дни, това в най-лошия случай щеше да намали страданията и за моето отсъствие. Опитвах се да не си представям страданията на Вера. Този образ за мен беше нещо по-лошо от това, което в действителност ми се случваше в момента. После тези мисли се разсеяха и установих, че повече от всичко имам нужда да хапна нещо, както и от гореща вода, за да измия разранените си крайници, а не да я видя, и изпитах срам от това. The translation was by Jordan Kostova. Преводът е на Йордан Костов. Let's go eat. Време за вечеря. If I could just see my 5 fellows, that would be great. Thank you. Enjoy. I just have one mention. Join us one of the last year fellows, Stoyan Nenov. Току-що по нас включи Стоян Ненов, който е класическата нова година. Welcome.